Students, in last lecture we have studied the asexual reproduction in unicellular organisms. In this lecture we will see the asexual reproduction in multicellular organisms. There are 5 types of asexual reproduction in multicellular organisms. The first is fragmentation. In this type, the body of parent breaks up into many fragments, and each fragment or each part starts to live as independent organism. स्वतंत्र ऑर्गॅनिझम म्हणून प्रत्येक भाग हा जगायला सुरुवात करतो. एक्झाम्पल इज स्पायरोगायरा अँड सायकॉन. हियर द figure of Spirogyra is shown. Here is the parent Spirogyra. The filament of that Spirogyra is cut off into 2 parts, and each part is lives as a independent Spirogyra. Then the second is regeneration. Here the parent animal breaks up into 2 or many parts, and each part regenerates the remaining part. Parent animal breaks up its body into 2 or many parts. त्या parent जो animal आहे त्याचे शरीराचे तुकडे होतात 2, 3, 4 असे, आणि प्रत्येक तुकडा हा त्याच्यामध्ये नसलेला असा रिमेनिंग पार्ट म्हणजे उरलेला जो भाग आहे तो स्वतः तयार करतो, रिजनरेट करतो. That is the regeneration. Example is planaria. See here in figure. Here is the planaria. See here the body of this is the parent planaria. There are the body of that planaria is breakdown in 3 parts. The middle part is here, upper part is here, and lower part is here. All these 3 parts regenerates the remaining part. Means here is the middle part, the upper and lower part is regenerated, and a planaria is here full planaria is grown up. Here the upper part is there, lower part is lost. Then it regenerates the lower part. This part is lower part, upper part is not there, so it regenerates the upper part. Like this, there is regeneration of the remaining part by 3 of the parts. Students, you might have seen the wall lizard. When we attack on it, the lizard gives up or cuts off its tail, and thus the tail of that lizard is created or regenerated again after some days. पालीच्या मध्ये आपण बघतो की काही आपण अटॅक केला, मारायला गेलो की काही बऱ्याच वेळेला शेपटी तिची तुटते, आणि अशा इमर्जन्सी कंडिशन मध्ये ज्यावेळेला अशी इमर्जन्सी कंडिशन येते त्यावेळेला ती वॉल लिझार्ड काय करते, आपला तो पार्ट शरीरापासून जो वेगळा झालाय तो काढून टाकते आणि पळून जाते, आणि नंतर ती टेल तिची शेपटी पुन्हा तिला निर्माण करता येते. दॅट इज द लिमिटेड रिजनरेशन. फक्त ती शेपटीच तयार करू शकते, ही लिमिटेड रिजनरेशन आहे. द थर्ड इज बडिंग. द एक्झाम्पल ऑफ बडिंग इज हायड्रा. In hydra, an outgrowth is formed on the body of that hydra. That outgrowth is called as bud. म्हणजे एक outgrowth म्हणजेच bud फॉर्म होतो त्याच्या शरीरावर. कोणाच्या? हायड्रा. हायड्रा हे प्राणी याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. आणि हा जो ज्याचा बड तयार होतो that is called parent hydra. The bud is formed due to the multiple divisions of the cell wall or body wall जी आहे त्याच्या शरीराची, त्याच्यापासून ते बड निर्माण होतो. Parent hydra that supplies
द न्यूट्रिशन टू दॅट बर्ड. त्या बर्डला सगळं न्यूट्रिशन पुरवतो, जो पॅरेंट हायड्रा आहे तो. अँड बर्ड ग्रोज. ॲज द बर्ड ग्रोज डे बाय डे, व्हेन इट बिकम्स able to live independently, then the body of that daughter hydra get cut off from the body of parent hydra. मुलांनो, हायड्रामध्ये बर्ड निर्माण होतो, शरीराला फुगवता येतो, आउटग्रोथ येतो, दॅट इज कॉल्ड बर्ड. या बर्डला न्यूट्रिशन सप्लाय करतो तो पॅरेंट हायड्रा. आणि त्याचं पूर्ण वाढ झाली, तो स्वतंत्र राहण्यासाठी सक्षम बनला की तो पॅरेंट हायड्राच्या बॉडी पासून सेपरेट होतो. द डॉटर हायड्रा सेपरेट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ दॅट पॅरेंट हायड्रा. दिस इज द बडिंग. सी हिअर in figure. This is the figure. Here the parent hydra is there. The bud or outgrowth is formed here, and this outgrowth or bud grows by taking nutrition from the body of this parent hydra, and bud grows. This is fully grown now and it is able to live independently. So as it becomes able to live independent, the body of that daughter hydra get cut off from here, body wall of that original hydra or parent hydra. Here the body is cut off and the daughter hydra lives independently. Now the fourth is vegetative reproduction. You know, the leaf, stem, roots, they are called vegetative parts of the plant. So this reproduction is in plants with the help of, this reproduction type of reproduction is in plants with the help of leaf, stem or leaves. Now we will see the examples of each. First is the potato. You know that there are eyes on the potato. Here the eyes of the potato, and from these eyes a new plant is formed. From the eyes of the potato, new plant forms like this. The potato is a stem of the plant. So this is the type of reproduction, vegetative reproduction from stem, with the help of stem. Here is the another example, that is the sweet potato. Sweet potato is a root of that plant, and this is the example of vegetative reproduction with the help of roots. Here the vegetative reproduction with the help of leaf. There are some buds at the margins of this leaf. मार्जिन या कडा ज्या आहे त्याला काही बर्ड्स असतात, त्या बर्ड्स पासून या नवीन अशी पानं फुटलेली इथे दिसतात. पानालाच नवीन वनस्पती फुटते. द एक्झाम्पल इज ब्रायोफायलम. ब्रायोफायलम मधल्या वनस्पतींमध्ये आपल्याला लीव्स पासून रिप्रोडक्शन दिसतं. देन द फिफ्थ टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन. The fungi like mucor, they have sporangia on their body, and these sporangia produces spores, and when the sporangia burst out, these small spores they scattered around, and each spore germinates on warm places and moist places, and each spore then forms a colony of mucor. मुलांनो, या स्पोर फॉर्मेशन मध्ये काय होतं, म्युकर हे जे फंगस आहे, बुरशीचा प्रकार जो आपण पावावर किंवा भाकरीवर बघतो, तर याच्यामध्ये म्युकर जे असतं ते तंतूंचं शरीर असतं, त्याचं धाग्यासारखं असं शरीर असतं, आणि त्याच्या शरीरावर स्पोरॅन्जिया येतात. याच्या आकृतीत बघूया आपण. दिस इज द म्युकर.
and this filament like body or thread like the body of mucor. Here the sporangia are there on the tip of that filament. These rounded part are called sporangia. These sporangia have or they bear spores, many small spores, and when this sporangia burst out, फुटते, then the spores in them they scatters. ते स्कॅटर होतात, सगळीकडे विखुरले जातात आणि when they comes on warm and moist place, they germinate there and after germination they forms a colony of the fungus. त्या फंगसची बुरशीची कॉलनी तयार करतात म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बुरशीची वाढ होते. अशा प्रकारे हा पाचवा प्रकार आपण पाहिला. या प्रकारे फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, बडिंग, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि स्पोर फॉर्मेशन हे 5 प्रकार आपण आज अभ्यासले आहेत. These are the 5 types of asexual reproduction in multicellular organisms. Students, in next lecture we will see the sexual reproduction in plants. Thank you.